a very, very touching prayer of Ahmadiyyath. When you read it quietly alone, your heart bleeds for the suffering of Hazrat Muhammad Mustafa. This is just one incident when a window is opened into his heart through his prayer. And you see what passed in his heart, in his mind, when he was ill-treated by the enemies. So he left Taif in a state while he was bleeding from top to foot. His shoes were filled with his own blood, so that they become very slippery. It was difficult for him to walk in the shoes which he was wearing. Salli ala kareemina, salli ala Muhammadin. Answer to this, Ahmadiyyath said, no, I'm not for destroying people. I've come to revive mankind. But I'm suffering immensely. This is true. So what he said was, oh my Lord, I complain to you of my total helplessness, being totally powerless, without any means. And I complain to you of my being totally unable to do anything against my enemies, against those who have overpowered me. Oh, merciful being, who is most merciful of all those who are merciful to anyone, are you relegating me to my enemies? Have you decided this? That you will hand over me to my enemies? But if you are not angry with me, and you have decided all this, this is my fate, provided you are not angry with me, I am also ready for all this. Do whatever you may please. Hand me over to my worst enemies, to anyone. But I look only for your pleasure. If you are not angry, then everything is acceptable to me. Then there is no complaint. But what I am afraid of is your anger, your displeasure. This should not happen out of displeasure. I turn to you and I pray and beg of you to save me from this, to keep me under your own protection, and don't relegate me to all this. Although I am ready, but I want otherwise. He said, O Lord of the light, in the name of your brilliant face, which enlightens the entire universe, the heavens and the earth alike, and all darkness is turned into brilliance and light. What I seek you in this name, only your forgiveness, only your favor, that you never be angry with me. That's the ultimate I ask of you. Of course, you have every right to punish me and anyone else. Punish me, but not with anger, please. For trial maybe, but never with displeasure. If I don't have you, I have nothing. Without you, there is nothing left in me, nothing left for me. So this is the prayer which the Jamaat should beg of Allah for all the suffering Ahmadis in the world and for all the suffering humanity at the hands of perpetrators of crime and cruelty. The ultimate is this prayer of Allah. Remember this. Beg for whatever you may, but also continue to remind yourself and add this into your prayer that Allah, we want the best of you. But if worst must come, it must come with your pleasure, or it will be unbearable for us.
ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மிகவும் உள்ளத்தை தொடக்கூடிய பிரார்த்தனை ஒன்று. அதனை நாம் தனியாக இருந்து அமைதியாக படித்தால் உங்கள் இதயம் குருதியை வடிக்கும். ஹஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய கஷ்டங்களை கண்டு அன்னாருடைய உள்ளத்தை காட்டக்கூடிய ஜன்னலாக இருக்கும் நிகழ்வுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். இந்த பிரார்த்தனையின் மூலம் நாம் அதனை அறிந்து கொள்கின்றோம். அவர்களுடைய உள்ளத்திலும் சிந்தனையிலும் என்ன ஓடிக்கொண்டிருந்தது என்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். அவர்கள் தங்களுடைய எதிரிகளால் துன்புறுத்தப்பட்ட பொழுது இந்த சம்பவம் பாலைவன நகரமாகிய தாயிஃபில் நடந்தது. அப்பொழுது நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்களை கொண்டு கொடூரமாக தாக்கப்பட்டார்கள். அவர்களுடைய தூது செய்தியை போதித்தார்கள் என்ற காரணத்திற்காக மட்டுமே. எனவே அவர்கள் எந்த நிலையில் தாயிஃபிலிருந்து வெளியேறினார்கள் என்றால் உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை ரத்தம் வடிய வெளியேறினார்கள். அன்னாருடைய காலணிகள் அவருடைய ரத்தம் வடிந்ததால் வழுக்கக்கூடியதாக ஆகிவிட்டன. அதனால் அவர்களால் அந்த காலணிகளை கொண்டு நடப்பதே சிரமமாகிவிட்டது. அப்பொழுதுதான் வானவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடம் மலைகளின் வானவுடன் வந்தார்கள். மேலும் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் கூறினார்கள், நீங்கள் விரும்பினால் தாயிஃப் மக்களை அந்த மலைகளை கொண்டு நசுக்கி விடுவேன் என்று கூறினார்கள். இதற்கு பதிலளிக்கையில் நமது நேசத்திற்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், இல்லை, நான் மக்களை அழிப்பதற்காக வரவில்லை, மனித இனத்தை உயிர்ப்பிப்பதற்காகவே வந்துள்ளேன். ஆனால் நான் மிகவும் துன்புறுகின்றேன் என்பது உண்மைதான். எனவே அவர்கள் என்ன கூறினார்கள் என்றால், என் இறைவா, நான் உன்னிடம் முறையிடுகின்றேன். என்னுடைய முற்றிலும் உதவியற்ற நிலை குறித்து, முற்றிலும் சக்தியற்றவனாக நான் இருக்கின்றேன். எந்த வழியும் எனக்கு இல்லை. மேலும் நான் உன்னிடம் முறையிடுகின்றேன். என்னுடைய எதிரிகளுக்கு எதிராக, என்னை மேலோங்கி விட்டவர்களுக்கு எதிராக என்னால் முற்றிலும் எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை. கருணையாளனே, எவர் மீதும் கருணை புரியக்கூடிய அனைவரிலும் அதிக கருணை கொண்டவனே, என்னை என்னுடைய எதிரிகளிடம் நீ ஒப்படைத்து விடுவாயா? நீ இதனை முடிவு செய்திருக்கிறாயா? என்னை என்னுடைய எதிரிகளிடம் நீ கொடுத்து விடுவாயா? ஆனால் நீ என் மீது கோபமாக இல்லை என்றால், மேலும் இவை எல்லாவற்றையும் இதுவே என்னுடைய விதியாகும் என்று நீ முடிவு செய்திருந்தால், அதே நேரத்தில் நீ என்னிடம் கோபமாக இல்லாமல் இருந்தால், நானும் இவை அனைத்திற்கும் தயாராகவே இருக்கின்றேன். உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீ செய்து கொள். என்னுடைய மிகவும் மோசமான எதிரிகளிடம் என்னை ஒப்படைத்து விடு, எவரிடமும் என்னை ஒப்படைத்து விடு. ஆனால் நான் உன்னுடைய திருப்தியையே நாடுகின்றேன். நீ என்னிடம் கோபமாக இல்லை என்றால் பிறகு அனைத்தையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். பிறகு எனக்கு எந்த முறையிடுதலும் இல்லை. ஆனால் உன்னுடைய கோபத்திற்கு மட்டுமே நான் பயப்படுகின்றேன். உன்னுடைய அதிருப்திக்கு மட்டுமே பயப்படுகின்றேன். இது உன்னுடைய அதிருப்தியின் காரணமாக நடக்கக்கூடாது. நான் உன் பக்கம் திரும்புகின்றேன். மேலும் உன்னிடம் வேண்டுகின்றேன், இறைஞ்சுகின்றேன். இதிலிருந்து என்னை காப்பாற்றுவாயாக. உன்னுடைய சொந்த பாதுகாப்பில் என்னை வைத்திருப்பாயாக. மேலும் என்னை இந்த விஷயங்களில் தள்ளிவிடாதே. நான் இதற்கு தயாராக இருந்தாலும் இதற்கு மாற்றாக நடக்க வேண்டும் என்றே விரும்புகின்றேன். அன்னார் கூறினார்கள், ஒளியின் இறைவனே, உன்னுடைய பிரகாசமான முகத்தின் பெயரால் அது ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தையும் ஒளிமயமாக்குகின்றது. வானங்களையும் பூமியையும் ஒன்று போல் ஒளிமயமாக்குகின்றது. மேலும் எல்லா இருளும் பிரகாசமாக ஒளியாக மாறிவிடுகின்றது. இந்த பெயரை கொண்டு நான் உன்னிடம் என்ன கேட்கின்றேன் என்றால், உன்னுடைய மன்னிப்பை மட்டுமே, உன்னுடைய உபகாரத்தை மட்டுமே கேட்கின்றேன். நீ ஒருபோதும் என்னிடம் கோபம் கொள்ளக்கூடாது. இறுதியாக நான் இதனையே உன்னிடம் கேட்கின்றேன். நிச்சயமாக உனக்கு என்னையும் வேறு எவரையும் தண்டிப்பதற்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கின்றது. என்னை தண்டித்துக்கொள். ஆனாலும் தயவு செய்து உன்னுடைய கோபத்துடன் அல்ல. சோதனைக்காக வேண்டுமானால் தண்டித்துக்கொள். ஆனால் ஒருபோதும் அதிருப்தியுடன் அல்ல. எனக்கு நீ இல்லை என்றால் எனக்கு எதுவுமே இல்லை. நீ இன்றி என்னிடம் எதுவுமே எஞ்சியிருக்காது. எனக்காக எதுவுமே எஞ்சியிருக்காது. எனவே இதுவே அந்த பிரார்த்தனையாகும். இதனை நமது ஜமாத் அல்லாஹ்விடம் இறைஞ்ச வேண்டும். உலகெங்கும் துன்புறுகின்ற அஹ்மதிகளுக்காகவும், மேலும் துன்புறுகின்ற அனைத்து மனித இனத்திற்காகவும். இவர்கள் குற்றம் மற்றும் கொடூரம் இழைக்கின்ற குற்றவாளிகளின் கரங்களில் துன்புறுகிறார்கள். இறுதியான விஷயம் இதுவே ஆகும். அல்லாஹ்வின் திருப்தி. இதனை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் இறைஞ்சுங்கள். ஆனால் தொடர்ந்து உங்களை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். மேலும் இதனை உங்களுடைய பிரார்த்தனையில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். யா அல்லாஹ், உன்னிடமிருந்து மிகச் சிறந்ததை எதிர்பார்க்கின்றோம். ஆனால் மோசமானது கண்டிப்பாக வர வேண்டும் என்றால் அது உன்னுடைய திருப்தியுடன் வர வேண்டும். இல்லை என்றால் அதனை எங்களால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியாது என்று ஹஜ்ரத் கலீத்துல் மஸீஹ் அவர்கள் கூறினார்கள்.